So Leo, we are just going to freestyle this shit. Freestyle as usual. And the previous jam was Mutoria Tosheka. And thank you for everybody who's been tuning in and sending those requests. Ju ndo next Ju. Yeah, so Frank, wiki yako imekuaje? Wiki yangu imekuwa fine. Thank you for hosting us for another episode. Amazing show. Kama audience iko locked ndio tunaanza. Ndio tunaanza hata. Wiki yangu imekuwa fiti lakini. Ni like long time support of the pod and all that shit, yeah. But ajai tokea even for but is podcast ni the show for Radio 254. For Radio 254, yeah. But Koja Victor, niko fresh man. Wiki imekuwa imenionyesha dust bro. Ndio imenionyesha dust kutoka Sunday paka juzi. So but nashukuru. Niko happy kuwa hapa. Man, tuongee topics zenye one two man. Wazi. Oh, so I think mko na common interest with Frank in terms of local football. Local football. Local football. Only very an avid supporter pia of like local football. Huyo alikuwa support some team ya Madem. Bado tuko active na kuna just a few good arrangements in the coming days. But mostly ni kupromote to the community around your team. Wakuwe ndio wanapea your team psych na energy. Ni team ya wapi? Ya Coast. The Coast Starlets something. But pia tunatry some engagements na Kayole Starlets. But the main point ni teams ikue like the community around the team ikuwe involved. But uta notice our angle is that wase tukuwa involved sio like kushow up kwa game sio enough. Lazima wakuwe pia economically and monetarily invested kwa your team. So tuna try a way of community ownership of the football club. Ndio msee akuwa akifeel ako entitled kuja hiyo game, anataka hiyo team perform the best. Na ako invested more. Ako invested. Ukiweka do mahali unaifollow na more psych than if you're just talking about it. So like one of the challenges zai whatever local football even on your Premier League level. You boys wako ucheza Premier League. Ndio. Like what are some like of the challenges zenye awase wana face? I think the longevity, professionalism. Juu unapata unajua like kama uko maybe employed in a 9 to 5 in a way inaletanga security fulani. Unajua unless something very drastic happens kama COVID, unajua kwa assured end month ganji kuna ganji. But with unless ni one of the more stable clubs kama Tusker, KCB hivyo. Kuzunashanga paka teams by the kama Gor as big as they are, sometimes unapata players mazee wanaenda sometimes a month 2 months bila kukanza man. Na like as hata saizi with the tough economic times mazee. Sasa imagine na ganji ya ingi inachikina kwa blanda. So hiyo ni hiyo longevity of the league, professionalism pia like unapata mtu ameumia vitu ndogo kama maybe insurance, allowance kutoka on time, so ni challenging, but lazima ukuwe na positive outlook. Hope that hii support yenye nasema watu wakishow up kwa grao that 100 bob 200 bro, kuna teams za premiers zinapisha 50 bob entrance. So hakuna reason ya kusema ati huwezi enda bob. Huwezi. Na nini na like hiyo hizi teams undaje do hapo ndio tricky. With most of the men's unajua sasa the men's side unfortunately ndio hata iko lucrative. Madem imagine playing a whole season, then at the end of the season mnapewa 300 Gs man bro. 300 Gs ya madem ndo alipewa WK. Like team moja pekee na team moja tu. Na nilikuwa naangalia Botswana, Premier League ya Botswana. But bro, paka number wako I think wako na 16 teams in the league. Hadi number ule msana yuko number 16 anachuniwa. Wame professionalize league, kuna sponsors, kuna structures. So
ni important like like kuna hiyo nini venye unasema professionalism. Nilikuwa naona dem fulani alikuwa akicomplain ana fence. Unajua hiyo fencing. Check your post. Million story. Alikuwa na fence ya Germany by the way. She's one of the best fencers in the world. Na you know akasema mazee amekuwa akifanya hizi vitu out of pocket. Unfortunately. Na by the way fencing ni nini? Fencing ni high end. Ni sport. Kuna boy fulani nita-check wanaitangwa Savora fencing. Ni one that dude ana fencing for Kenya and stuff. So nilikuwa naangalia niko nimewaongelesha wanisho hizo costs za maybe zinakaa expense juu ni how much. Yeah, like nini kuba hizo hiyo gear. By the way, peke yake ni ka 200k bro. Hiyo gear Expensive. Niko sure hiyo gear ipata locally ni tricks. Bro, hiyo dollar pia imepanda. Hiyo time by the way alikuwa amenishow in dollars, so nilikuwa nimeconvert. So nikikaa 300k na bado je include classes, logistics and stuff. Huyo dem alisema ana hata wasewa physio. Man. Ju fencing ni very a very specialized sport. Na nini zenye like kwenye like compete na mse hiyo kudrill hata kama wana play like 5 minutes only na drill like the whole year. Unakimbia, una lift weights, una do all that stuff. No like in Kenya maybe hours wa Savora ni juni private people. Ni what private. So no wonder wako na hizo facilities. But for a chick like that, hana any support. You kama ni you kama when national una represent country yako. Kuna kuanga na hiyo facility zenye unapewa zenye unapewa the equipment, unaweza enda kwa pitch, unaweza do all that stuff, the funding. So kama alikuwa anatoa kwa mfuko, hiyo ni do mob sana. Alafu sasa unajua unfortunately for her alikuwa na come into a space where wase wako na hiyo mentality ya we umetoka majuu kama na makesh. So alikuwa anasema ame encounter hiyo mentality na kusema ukweli maana anasema yes like aliona majuu as a child of immigrants huko majuu. Yes ati huko ati alikuwa fit. But no sit unfortunately most people like wako na mentality ya mseki wa majuu mafutani ama ako fit but inakuanga hivyo. Kuna pia dem fulani sijui kama ulikuwa unachekio dem mwenye alikuwa anafanya winter sports. Dem fulani alikuwa anafanya winter sports. Ni skating hizo whatever skating zitwaje skiing. Alikuwa na ski. Yeye pia alikuwa like hivyo akisema tu hivyo venye hakuna do. Pia kuna boys sijui alikuwa anafanya alikuwa anafanya rally ya winter rally somewhere. Pia alikuwa Mkenya. Na pia alikuwa afanyishwa the same things. Bro, hizi challenges zimekuwa hata ball bro. Kina Uliech Mariga Federation ilikuwa inatumia vibaya man. Hiyo time ya Kenya moyo ilikuwa inatumia vibaya juu. So what's like the remedy like? Tuseme kama maybe mtoi wangu wako gifted. Nini option ni kumship tu majuama? Okay, not necessarily. But of course kwa sports kama hizo unfortunately. Okay, I don't have the sina hiyo know-how. So siwezi comment kuzo ma specialized sports kama hizo ma fencing na Winter Olympics. But kama ball like say ball Kenya iko na do. Ball Kenya iko na do. Sasa shida ni ku extrapolate like ifikie kila team. Isikuwe tu ni Tusker pekee wako poa ama Gor pekee wako poa AFC. Like unapata hata kama unachezea team yenye iko number 18 kwa league, you are assured of your allowances, your salary, your bonuses, your health insurance ina come on time. Kama contract umesign ya 2 years, inakuwa ni ya 2 years. Unacheki like everything that you guys have. Facilities unapewa pia ni up to standard. Unaweza na grao mazee uumie. Ukishaumia club si itakusema wewe you are deemed excess. We ni mziki. So we are back with Frank and Victor. So on Twitter there was some stuff that was happening earlier in the week. Kuna hiyo nini ilikuwa ya mse alibiwa nduthi or something. So mkona mimi namjua kama Asad. So nini like alikuwa daini kama aliwaliza kulipa loan. Then au mafans wa hiyo organization wakatuma ma boys. So you shit happen commonly. Junior na watu wakicomplain sana. Me personally najua kuna relative wangu alichukua hiyo senke. Kuchukua hiyo senke
sijui alikuwa anajiambia ati ametoa hiyo stuff hiyo tracker kwa sasa kwa Ndudhi alikuwa ametoa hadi ile nini ile kuna Ndudhi inakuanga na kick na ile button ile button ya kuignite button ati ndio akuwa anaiwasha hivi na kick kama na kick wali pull up kwake bro so walikuwa na dai nini yeye alikuwa amekataa kulipa ashikitenje so hiyo story ya pull up by the way pull up kwa msee so hizo matraka zao bedezi ufanya kazi so kitu hata ilikuwa inanishtua ni how comes ile time yenye hujachuna hizo traka zina work but ile time yenye umechuna alafu Ndudhi yako inaenda nini hazi work so hapo ni noma hapo gava inafanya I think inakaa targeted cause pia kukuwa na relation venye hiyo story ina happen Twitter regarding Nairobi alafu the next day sijui Migori or somewhere kuna the same kuna mtu anashaftiwa huko ilikuwa yakaa tu kitu organize so umekuwa na experience na any funding sijakuwa involved sana na Ndudhi hata Ndudhi like any financing mimi najua tu ile ya KWFT bali nasikianga ni ngori na vile nakuwa like ati wanasaidia wa mama hata ukaangalia mama tweets hapa za KWFT uko pia na dust wanasemanga ukara anatoanga hadi sufuria ikiwa jikoni kubeba nini na kubeba mpaka mtungi kwa maji umeshika mabati umeka kwa roof wanakuja natoa kwa roof hata na mamitu mama kama water tank mang'ombe nasikia wameshaftwa mama huko nini alafu saa the thing ni ati walikuwa hakukuwa na security wako na ati wanasecure like unakuja wewe ni mama wanakukanja katu chwani but pia naona hizo especially I think ule mtu alisema hiyo kitu hakuna kitu ya free ni alisema ukweli juu if you think about it kama hakuna security unajua the easier it is to get in yeah the harder it is to get out so wanaisela na the premise ya chukue ni kitu ni rahisi but bro ukishachukua hiyo ganji yao Jordan mimi nilikuwa kuna shit nilikuwa nimefinance 2020 before covid it hit by the sijai recover since then so ndo nimekuwa ni life ikiniwa stick since then but fortunately nilimalizanga kuclear hiyo shit alafu sasa kitu fani ni ati sasa junisha clear hiyo stuff wanaanza kunipigia simu wakinishow naweza get unsecured loan kata 100 Gs nitapeleka tu hiyo logbook na statements zangu za M-Pesa hata hakuna processing fees unaweza jua how much more money for example kama alikupe x amount how much on top of the x amount did they make siku get but haikuwa domob like haikuwa the over the top haikuwa more than 20 Gs ama 30 Gs ilikuwa dopo but for easy for phones na hizo Ndudhi na hizo margins zao ni crazy ni margins zingine crazy juu una get phone kaa hiyo wanapea hata phone ni crazy ukikosa kulipa wana lock sim bro wangu alikuwa na hiyo simu ya nini ya inaitwa sijui nilipa mdogo ama nini kunazo wanailock bro wanailock sasa inabidi kaa ni yangu itabidi nichukue tenje ya blaze ndio nini nayo nilipe nayo na sasa ndo wakufungulia sasa niambie nimechuna sasa watingue but mbaya bro but hakuna like hii nini hakuna proper education ya wasee ati venye hizi loans zinaenda jukishachukua kama mimi nilikuwa nikilipa nilikuwa nalipa I think 20 Gs per month utapata nilikuwa nimelipa ama lesson nimelipa 20 last month nilipa tuseme 22 ndio so nimebakisha ka 18k so leo hii month labda nilipe lesson nilipe 8 Gs mwezi kianza alafu nilipe another tuseme 9 Gs mwezi ikikaribia wananiblow simu juu nimebaki na kaa tao hivi ama punch wakiuliza ati nalipa lini puwezi hiyo after siku yenye nimeclear hiyo loan hawakuvuti hawakushow anything hata wakushow ati uende ni hivyo tu wananyamaza like kuna shangai agency walikuwa nayo wakikuchapia ilienda wapi boy wangu hapa Steve ananiambia ati hiyo story
at Steve ananiambia hiyo story ya KWFT ni true. Madeo kocha wanatesa. But hata mimi kwa the fines and interest ziko very punitive. Wallahi. Wow. Hiyo ni normal. I guess wali approaching na hiyo way ni women for women shit, unaona? So hakuna hizo magaranti na garanta na security. Na ni kama wakiamua kukutenda wanakuja tu na hiyo machungu. So kuna nini, kuna mzee alikuwa anasema KWFT ni ruthless kuliko patriarchy bwana. Wanaweza beba hadi wanaweza beba hadi lanjare za bibi mpaka loan ijae. Wamehangaisha mama mboga wengi juu ya small loans. Bro. Baadhi kuna mamas fulani. What? Kuna mamas fulani nilikuwa na yeye a while back. Alikuwa anafanyia one of this lending places. Finances. Sema ni gani but alikuwa ananiambia by the ile ituka baridi akaniambia bro usiwahi fanya makosa ya kuchukua. Usiwahi fanya makosa ya kuchukua. But hata mimi venye hiyo 2020 ili happen. Nililan saizi hata afadhali ni dead, siwezi chukua those things. Wallahi. By this siwezi chukua anything kama siwezi afford ku get hata tuseme ni ndai na dai kama siwezi afford kuilipa acha tu nikanyage kalesa maze. Juu kuna msemo mwingine alikuwa anasema au Jamie Barton anasema sisi alikuwa anafanya KWFT huko Bondo, walikuja kuchota msee wakaona hana any kwa hao. Alafu unajua huko Bondo hao ni zile hearts wakangoa harufu wakaenda nayo ile kutesa tu yani ndio like hizi tweets za KWFT ni funny juu harassing women left and right. The bad everything happened. KWFT is a disaster. My mom experienced the same thing with KWFT even after repaying the loan almost 6 months ago. KWFT once niliwahi enda place nikawapata wakimwaga maji. Bro Maji ya tangu wa bebe bro. Fuck. Unajua juzi nilikuwa Moshadha. Ni wild. Juzi hiyo story ni crazy. Juzi nilikuwa Moshadha. So vile kulikuwa kunanyesha, unakonga na hiyo security light hapo mtaani. So hizo madudu zinakujanga kunyesha. I think kuna hiyo tweet yangu yenye nilipost ni ndo mzima bro. Nilikuwa hizo vitu. Sasa tukitoa hiyo stuff ilibidi juzi ilikuwa zimesipin kwa tank, ilibidi tutoe hiyo tumwage hiyo maji yote. Hiyo ni tank ndogo 3000 liters pekee. Na ilijaza compound. Sasa ni imagine hebu niambie kama ni 10000 liters bro. Kuna msee alisema hadi kuna safa vibaya sana. Kuna msee wamehangaika mang'ombe like kuna msee kuna mzee alikuja akawapata wakitaka kubeba ng'ombe zake. Na huyo mzee hakuwa anajua ati wife amechukua load. Wallahi. Hapo unaanza kuivisha alafu ilibidi amewatoa mbio. Basi toa ganji. Kama unataka tuone na ng'ombe toa ganji. So I think for especially for many young people sidhani ni prudent kutake hizi loans especially for juu hizo margins ni crazy hapo unaona especially margins hata before going far margins tu pekee. But si kuna boys wangu aitwa Kirianki alikuwa afanya Chase Bank back in the day. So alikuwa anisho alikuwa like Lamu I think na alikuwa na like most of his people wenye alikuwa akiserve alikuwa I think relationship manager ni teachers and civil servants and cops. Alikuwa anasema watu walikuwa achukua loans za kudevelop their shit, you know, unajua so, like what was the difference hapo yao? The difference ni I think unajua ndio uchukue kwa professional not necessarily professional kwa a company kama like a bank lazima ukuwe na hizo past transactions kama whether hata ni za bank nyingine but unacheki nyingine ni quick money ni ile we kama unadai wewe chuku ni hiyo quick money alafu unacheki saa wengi wetu kama walimu civil servants wako na hizo pay slips so kuna like a guarantee pay slip inakama True. But sasa si wengine unajua hatuna kaula kakitu baadhi hata M-Pesa unajua M-Pesa unaweza pitisha hata 1 million na ujui kwenye ilienda si ndio? So alikuwa like most of the time wanaangalia ati either uko na hiyo ama wao angalia ni wanasaka do for some sort of security so kawe ni civil servant unajua pay slip inakama na uliona hizo picha za those kuna bank ilikuwa inapeana unajua tu cab tudogo tu Suzuki something NCBA tuitanga Suzuki nini
Alto. to Alto nasikia walikuwa Chap chap. nasikia walipeana as loans na saizi kuna wako na yard mahali ati hizo banks zilibidi zibuy yards ndo waeke zigari wamechotana hizo nini from a business perspective haziko zina make sense juu unapata gari yenyewe unauziwa na maji ingine crazy by the ndo nikisikia hiyo maji ilikuwa mbaya already uko messed up so yani itabidi alafu unajua sasa mali pia itoka kwa blanda ni Uber pia wali limit hours zenye unaweza work so unaona for driver safety which is a good thing usikwati umechoka na shida for you as someone mwenye uko willing to work even 12 hours a day hawezi juu itaku log out juu ya hours so wali shaft watu hapo man wali shaft watu hapo serious story fulani ilifanyika I think natafuta link but kuna msee alikuwa na follow hiyo story from kitambo na alikuwa anasema man like the amount of people that ili mess ndo kuna msali kwa sema ati nini inaitwa aje kuna gazeti advertisement sijui page mbili ilikuwa hiyo tu auctioning hizo auction throughout man there's a need for financial literacy in Kenya in addition to that pia kuna need for affordable credit because a lot of this regulated unfortunate thing about this credit facility is that they are legal they might not be moral they might be because action legally was sanctioned so hata ukienda kotini but pia contracts pia ni very tricky for even for like professional people. So unaona venye marapa uko shafted by contracts. So I think even apart from your financial education, pia contract the normal contract people I think watu pia nafaa kulearn ku engage professionals more. For example, kama unaenda kusign kitu, tafuta spare it might sound like a lot of money, but spare hata a small amount. Na lawyer uende na mtu mwenye anajua hiyo field such that ukienda unajua kuna clauses zenye wewe unasoma wako unaona ni kitu ya kawaida but kumbe unajitai into kitu itakufunga mikono for 20 years kuna player fulani huko TZ anaitwa Faitoto anachezea Yanga Mazie leo alikuwa ameweka pay bill huko TZ wasoma mchangie ndio aende committee for arbitration of sports apeleke kesi yake huko nachikio ni blanda juu it's a long shot juu ulisha sign hiyo kitu hakuna mtu alikulazimisha but sasa unapata hizo wengi wanaenda tu hivyo kimauru unapata unasikia pia kama like with sika ni correct with mortgages unatuseme ukilipa mortgage hivi sidhani tunaweza tokea one day na bulk atuseme ni wakanje sijui hiyo process before but mazee nishaiangalia mortgage by the mortgages yeah ni tricky juu na get data how ya 15 million hiyo hata ni kubwa kuliko loan ni kubwa kuliko loan because unajua ni keja unadai sasa at that point so yezi kwa ni loan ati venye tu ungechukua normal loan alafu ni cold bro like ni bado ni kama senke serious okay anakombakisha 5 bro utarushwa nje bro wanachukua keja hujamaliza amount big man blanda so there's need for sensitization affordable credit yeah the other thing yenye niliona ilikuwa sikwangi TikTok sana juu nilishindwa kutumia your app alafu pia nilishindwa like niliona ni too much stimulation and then siwezi toka one app around your attention span sana pia siwezi toka one app like nilijiambianga when nilidip from Twitter nini hakuna app nyingine na involve na but kuna some chick amekuwa akiweka wa mama pressure sana anajua mama anajua udem sililo myaneka ile ngoma ile ile Boso ni boso ama ni nani sijui nini cha nimeona ni at she cooks every day for on you anapika dish from scratch bro kama ni sungu anachinja juzi amechinja I think the video yenye niliona ilikuwa hiyo alichinja sungu chubu so like chenye nimeona ni ati mimi niliona ile ya kupika nini madhari goma hizo miguu za ng'ombe na kaboil supu mta hiyo sijaona hiyo usheche kile supu ya kibuyu ile ya tu ile yani madhari hiyo jo alipika hizo mtama so my thing ni I think
from what I've been seeing people say and also from vitu zenye nimestumble upon ni ati all this ni ati si ati hakuna mtu mwenye ati anamu appreciate or anything ni madem tu wakisema can never be me, I'd never do this and even like I think ningetafuta hiyo handle earlier tungeangalia some of the comments but sijui but like from you like individual experience may like experience such thing like kenye dem anasema she can do this ABC for her man alafu anakuja kwanza kukua cooked by ku experience like umecheki like on Twitter or else pia kuna time kuna dem fulani alikujanga Twitter ilikuwa video ilikuwa ilienda viral akisema how she lets her man lead and all that stuff. I guess mwenye tu naweza kumbuka ni some Gaitho chick sijui ile familia ya Gaitho mwenye alisema anaoshanga bwanake mjahidini huko alikuwa kula moto alisema ni wa hiyo familia. I think Gaitho ni columnist nation alikuwa some big shot nation ni some big shot I think he still is so akona two very daughters, popular nini daughters so kuna mmoja wao alisemanga anaoshanga bwanake wase walikula moto so what do you think ndo reason yenye mademu kula moto juu ya such kinds of acts of service I think ni the same na you know us broke niggas tukiona mama anapea dem yake maybe mabandal kuna ubo Twitter sijui anaitangwa nani nimesahau jina najua boy unasema but anashina akisema sijui upe dem yako sijui 10,000 and out alikuwa amekula moto najua ni boys wa by the way mzee kwa boys wangu sana so I think the equivalent I think the female equivalent juu ana set standards zenye most people zinakaa si achievable most people ona si achievable also ni hiyo like haikai achievable ama ni kama she ni kana do too much ana do the most but me no as long as she's happy alafu unajua anakoga mficha manzo wake kama she notice video zake anakoga mficha hizi muonyesha kwa watu so you know as long as they are both happy you know watu wanapenda kula moto for nothing and also like venye wanasema venye ameficha huyo manzo wake ni ati I think women's amelet mama adu whatever she wants ajienjoy nikaa na enjoy kumserve in short so by the way bring to some other topic iko majuu ni very controversial so kuna demographic of dudes wanaitwa wameanza kuitwa passport bros Majeki historia passport vitu bro ana mess vitu man sina kiaje maju then anaenda country kama maybe Philippines ama Thailand then sasa do yako na dollars na passport yake inaweza allow access to a lot of places mazia anaenda ana mess around na demographic hiyo area economy ana mess culture unaona so same as so hata nani passport bros hata ndo mama kwangu fulani alikuwa anishow juu alikuwa ameka hizo area for some time ni ati even nini napanda like rent serious like yuko a natural phenomenon wase wako na doa kikamera yako rent ina change inakuwa si kama Ruaka unachile Ruaka kitambo ilikuwa moshadha bro then as Nairobi ilikuwa ina expand outwards squeeze mazee unajua kuna places zenye kuna bongo alikuwa ananiambia alipata keja fulani ya Ruaka ilikuwa 45k kwa mwezi bro bro kuna keja there are cheaper houses in Kileleshwa si ndio na Ruaka ni 45 Gs bro so niyo phenomenon tu ya supply and demand economics so but sasa unasema wanaenda outside the country like kunini such women submissive women and all that stuff like what's your thought on that like ni kama so for me like me I advocate dudes especially like kama uko huku ufike TZ uone what's ama Rwanda or some place si kwanza hata lazima to visit Rwanda hivi South Africa hivi so like I think it's the same thing but I sidhani kama si tunaenda kuchange any economics I think ni kama South Africans wakikuja huku unajua like in any place ukienda unakuwa exotic sasa now when you have money nikawa Nigeria by the way Nigeria anaweza kuwa hata mimi notice na Nigeria hii Nairobi nani wengi hawazo wanaweza jaza ya whole estate peke yao na wengi
now wana pull the same stance but I don't think wako here to marry at the same time so those dudes are wako nobody's there to marry nile tu they want a submissive ni like I think ni kwenda tu do your shenanigans and then mimi naweza assume ni kuexplore and explore basically see that deep si South Africa lazima tuingie jo nini huko Thailand wana nini wanazusha mbaya nilikuwa naona walikuwa wanazusha juu sasa mlami akilipoa hata Mexico walikuwa na complain a lot of the people who are retiring wana move into Mexico juu sasa the kumove ni one time sini across the border then pia dollar iko na so unapata wana mess around with the local economy juu small things like rent groceries unaona like anaweza lipa bila kubagain but msemo mwenye ama hiyo ndo issue yenye ndo hiyo like yenye wase usema Kenya is beautiful for people who have money expatriates bro Kenya is the best country in the world expatriates wanakuja huko wanajua ame times 10 mshahara yake msemo mwenye anashirunda na atoki runda hata haista kurudi kwao but then kuna nini some bullshit nilikuwa nimeenda kuduna mama fulani huku sika nilavia ama nikileleshwa ilikuwa yo like wazee wana live life bro ilikuwa ni hizi ilikuwa ni showcase wazee wana ati umepatana wame invite people ilikuwa it was Caribbean nights or some shit so unapata ni wase friends of friends you bring a friend mkuje muongee watu wafungue roho wengine wacheze saxophones and all that shit unacheck ilikuwa like mostly walikuwa foreigners and stuff like hiyo keja like hizo keja za nini ni keja noma sana na una get ni very young people na ukiangalia the people who can afford those crib size maybe ni government officials and all that shit like sasa wazikazi hatuwezi afford such so ni tough ara ni passport bros passport expatriates watu wa academic writing in Kenya ndio I think passport bros wa Kenya na crypto wana kwa hiyo complain walikuwa wanaongea sana kuhusu remote workers it's not actually dollars man but mimi nika make kukanjwa la dollars I'm all for it by the mimi hata like penye nimefika saa hizi nimeona hakuna haja niende ati ni kwenda drains ati kwenda majuju nilikuwa nacheki mara kuna mzee sijui ilikuwa wapi amefungulia maji tap maji kutoka maji ya brown kwa majuu mara kuna some family ilitoka China wakaenda majuu wakakuwa short unaona so mimi naona like nika get my paper properly I'd rather stay here ni get my ranch somewhere get my small plane all that shit nani live large bro get your ganji una invest in women's football mazi una ukipata ingine kibaki unatumia kina Quincy unaweza una provide economic literacy forums for young men yeah tusikuwe na the same complaints wazazi wetu wako nazo wali get into the debt cycle in the 80s 90s 2000s 10s 20s bado tuna complain the same thing so normal so our next jam ilikuwa requested by DJ Tangoaji we are back and as we had said earlier our pal Victor you are a writer yes photographer chronicler of various things so hey so umekuwa ukiwork on what have you been working on recently like what are some like Victor you can check him out on Little Grey Notepad on socials or littlegreynotepad.co.ke yes kwa blog yangu the blog so what interesting projects have you been doing for the like past 1 year past 2 years so for the past 1 year ni last year at the beginning of hapo July last year tulienda na best yangu sana nitoa wangu tukaenda safari rally tukafanya aka sketch alafu nikaandika about it ilikuwa very good project unajua work na other creatives tulikuwa na Blaze tulikuwa na Osama
tulikuwa na kina Joy, tulikuwa na kina Lavender. Ilikuwa very interesting kuona you know other creatives wakifanya their thing wakiwa in their element. Na pia nikala about you know the art of influencing. Then sasa tukatoka hapo tukaenda UG na Wango bado. Tukakava nyege. Ilikuwa interesting kwa so nyege ilikuwaje? Nyege ilikuwa fiti man. Ilikuwa nimetaka kuwa in a festival for such a long time. So ilikuwa very interesting kuwa na in a space where you know like watu wanaweza kuwa themselves like wase walikuwa wanatembea maboy walikuwa wanatembea wameshikana mikono wase you know wase lesbian wanatembea wameshikana mikono and for me personally that's a beautiful thing. Na venye like in Uganda hizo rules zao zinakuwa very strange but for the 4 days kwa festival ilikuwa free man like kawe ni msewa kuwa shatiri unawashatiri kawe ni msewa magothi kuna nini goth or like free expression free expression music you know like artists wenye probably alternative music kulikuwa na different stages for different people. Pia ulikuwa umenishow about some I think it was a DJ from Amsterdam ama Germany. Kulikuwa na mwingine from South Africa. Yeah, mazeni myang na unajua like ni kujiamini tu. Like amejiamini ametoka all the way from South Africa. Amekuja hadi UG. Ilikuwa interesting kuona you know kulikuwa na paka wasome wametoka Austria. Iliongana mlami fulani alikuwa ametoka Austria. Amekam tu UG just for nyege. So ilikuwa interesting like us as Africans there's so much you know appetite for our culture, for our arts, you know, out here. So then, so kutoka hiyo time, tulikuwa pia na Biko. He's a very, very good photographer. Biko style yake naipenda. Slam photography on socials. So, alikuwa piga picha, tulikuwa napiga mapicha naye. So that was last year. So, hii mwaka nimefocus sana na story ya ball. So, you know, kuinterview ma player. Mimi nimegrow up Kawangware, so... kuna hiyo timu yetu ya mtani inaitwa City Stars, Nairobi City Stars. So sana so so naenda game kuna bwangu anaitwa Tony. Nilifanya interview yake. So hizo interview unazifanya unazipost wapi? Nazifanya on my blog. Nazifanya on my blog. So wase wanaweza zi access zote. Nilitravel pia na City Stars. So like if you want to you know find out how it is to you know travel with the Kenya Premier League team and you know see what drives them because kabla tumesema before earlier in the show hakuna prize money. So what you know nini itafanya mse atoke Nairobi? Nini push the teams nini na push the CEO aekele pesa yake mali hakuna pesa inarudi. You know there are so many people who are you know supporting these teams you know through their own budget from NSL to Div 1 to Div 2 to regional to county. So hizo zote ziko kwa blog yangu. So one of the things zenye we emphasize on maybe our podcast inapanga learning how to read and write. So ulianza aje like your journey as a writer? Ilianza aje? Mimi nilikuwa lucky mazee. Nilikuwa lucky that nili attend Lavington Primary. So back then it was a really good school. I think one of the disadvantages ya primary education ilikuwa ni waliwezesha kila mtu alipata education but then the quality pia ili drop really deep but during our days it was a really good school because tulikuwa na 2 librarians. The library was well stocked you know so nilikuwa naenda library una borrow books nasoma books even in one day Mahadi Boys Nancy Drew ma Penguin classics you know ma African classics. Mimi nilianza kusoma Chinua Achebe bro nikiwa class 5 class 6 so nilikuwa napenda kusoma sana man. So ilianzia hapo because when you read a lot it's very easy for you to write because you know what good writing looks like. So you know it's easier to emulate. So like kuna some tweets nilikuwa naona on juzi tu like dudes being rejected by women. Now what I got from that ni ati most of them issue ilikuwa an issue of communication. Like what can a dude who is maybe in their 20s wanaweza distinguish aje from their peers who their communication, most of the communication right now is being done by a phone. How can they stand out from other people? I think first of all write full sentences.
hiyo ndio like hiyo ndio inafanya pia unakuwa unajua like unakuwa taken seriously na pia as an adult. Alafu pia uzuri wa ku engage watu professionally even in informal settings ni even when you haitakuwa strange kwako ukikuwa in informal settings. Now when you're writing emails, kama umezoea kuandika full sentences ukichat na msee, itakuwa easy for you kuandika emails and stuff in full. Alafu I think it's also very important watu wasome like don't just usisome tu hizi gossip sites na ma fan sites like once in a while read about 9/11, read about what led the French people the French to overthrow Sankara, who was Nkrumah, who was Selassie, like ukisoma hizo vitu world view yako pia ina expand na you can have a conversation about different things. Unaweza ongea kuhusu weather, unaweza kuhusu Brazil status as a second world country, unaweza ongea kuhusu vile akina wale actors wawili wamebuy team huko Ryan Reynolds, unaweza ongea kuhusu economy ya Kenya, unaweza sema why the 3% housing levy does or doesn't make sense. Unaona like you have an informed opinion. So ikifika juu hizo full sentences pia hauwezi kuwa una write full sentences na hakuna kitu unasema. Unaona? So kama you are well read, it's very easy for you to also communicate. Unaona? So for me personally, like one of the reasons yenye I started the podcast or the podcast was one of my influences was a dude called Malcolm Gladwell. A very good writer, by the way. He's a very good writer and also a very good speaker. So akina Jordan Peterson, like I always envy people who can speak and convince people about a certain idea. Even atakani kuargue mna argue. How argue si ad hominem, si kutukanana. Kuna personal attacks. Ni kuargue about your own point in such a way. So how does writing better or reading translate now to you speaking? Like kuna time tulikuwa tumeenda hapa Sarakasi and like how ulimaneuver kubonga la ule mama nini ni like ilikuwa like something yenye ni most dudes wakanini juu most dudes hatuwezi ongea hatuwezi kubonga la made more than 5 sentences. So how does this assist you like navigating the social landscape? Baze, I think one of my proudest moments by the way before Dr. Ndia kuwe famous. So nilikuwa na buying newspaper on Saturdays kwa sababu ya Ndi. So nilikuwa nasomanga hiyo nini yake, hiyo spread yake. But hiyo column yake ilikuwa poa sana. Deadly by the way. So kuna siku fulani nilimuona Village Market. Na nikamstop by the way. Now we had a conversation for about 45 minutes. Lunch break yote iliisha kwa tukiongea stories. So akiniambia why I should vote for a certain candidate as opposed to a certain candidate. Na tulikuwa tunaongea and of course he's a very very intellectual superior intellectual but like and even like mimi saizi sidhani hata I can go 2 minutes toe to toe na I don't know what I'll be telling him ama haujui kama there is something you can like hata yeye like he's a very busy person. Him giving you that audience 45 minutes means something. I think ni when you read a lot on different topics like unaweza ongea geopolitics, unaweza soma about religion, unaweza soma about culture, why people do what they do. It's you become a very very interesting person. Like unaweza ongea na mtoto mdogo kuhusu shule, algebra, unaweza ongea na a woman about feminism. Unaweza ongea na a man about the challenges that men face but from an informed perspective, and even very niche topics. Alafu pia kitu reading and writing pia yukufunza. When you read a lot you realize there's so much you don't know. When you listen ukiongea na mtu you tend to listen more as opposed to kujiona kimenyi juu kama umesoma kama the more ignorant you are the more you think you know.